Vas-y, mets-le. Il faudrait le mettre avant qu'on fasse ça. Vas-y. Vas-y, mais ça dérange ça. Je vais à peu près. Le son est petit. Ouais. Ok. En fait, je dois juste tourner. Voilà.
compliqué. Il va aller par nous, ils sont tous modernes. Échanger là aussi. C'est toujours bien. Les deux qui sont bons. Parce que moi, j'aime le serpent. C'est pas. Ah ouais, maintenant, là, ça se fait. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So, English is fine, or some translation is needed? Traduction is needed. Huh? Traduction is needed. Is needed? Yes, Okay. traduction, some traduction in French. So who's going to translate? Possible. Her? Devati can translate. Okay. If you want, if she agrees, She agrees, you can give traduction. Je peux commencer sur le téléphone. Hare Krishna. Sorry for all the trouble. I couldn't come yesterday. I was a little sick and tired. And I was very busy with so many different things in India. I just took some rest. Maybe I need a couple of more days of rest, a little more. Donc Maharaj dit qu'il s'excuse pour hier. Ah? Non, I'm speaking His translation. Oh, in French, okay. Yeah. Tu vas traduire, vas-y, si tu veux. Mais non, vas-y. Vas-y, la première. Okay. The first sentence because she was on the phone, then she will take over. Okay, sure, no problem. No problem. Maharaj dit s'excuse pour hier. En fait, il était très fatigué du voyage. En plus de ça, il est malade. Et aussi, il était très occupé avec des affaires en Inde. Et donc, ça va lui prendre quelques jours encore pour se rétablir de son maladie. Il est malade. Okay. Hein? We had a very nice, many different festivals there in Vrindavan, in India, in Delhi too. And, we had Rath Yatra, then Guru Purnima. Translate. Alors Maharaj il a dit qu'il a eu un très bon festival en Inde avec le Rath Yatra, Purnima. Then we had Julan festival, Swing festival, and then with that we had 3-day festival about Sri Rupa Goswami Path, separation festival. It's very special. And then we celebrated Baldev Purnima. Ensuite, il y a eu le festival de la balançoire, qui s'appelle Julan, le Julan Yatra. Ensuite, il y a eu le festival de disparition de Sri Rupa Goswami, qui est un festival très spécial. Et ensuite, il y a aussi eu le festival de Balaram Purnima. So then we, celebrated like the Janmashtami in Sri Raman Bihari Gaudiya Math in Delhi, where like 100,000 people coming and visiting the deities whole day. Then Radhashtami also more people, 5,000 people, something like that. So then I came here, so it was like very busy time. Ensuite, ils ont célébré le festival de Janmashtami, le Gaudiya Math à Delhi. Et il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, environ 10 000. Ensuite, il y a eu le festival de Radha, c'était environ 5 000 personnes. C'est pour ça que Maharaj il a été très occupé et maintenant il est réparti. So because of all this, I was a little bit sick and tired. À cause de tous ces événements, Maharaj il a été malade et fatigué.
maybe in a couple of more days, if I rest, I should be okay by your all grace, by Thakurji's mercy. So I just wanted to say sorry for a little bit sick. Donc, Okay? il y aura juste quelques jours pour se rétablir par la grâce des dévots, de Thakurji. Donc là, juste Maharaj, il voulait juste s'excuser du fait qu'il soit en forme. So this is my first time here in France, in Europe. Though I have made a transit here many times in Paris or in Frankfurt before, but I never had a chance to come here to preach. So in Europe itself is first time for me, and in Paris and in France, it's my first time here. So I'm so pleased to see you all, and pleased to see this beautiful temple. It's really nice, and especially when I came here, the garden is really nice and everything. I'm very pleased. The deities also. So the deities too. It's really nice temple and nice prasadam also very nice. C'est la première fois que Maharaj est en tournée en Europe. Il a déjà fait il s'est arrêté plusieurs fois à l'aéroport, en France ou à Francfort. C'est la première fois qu'il va prêcher en Europe. Et il était très content d'arriver ici, de voir que le temple, à quel point il est beau, il est merveilleux, le jardin aussi, et les murtis aussi. Okay. Et le prasad. Though it's my first time here, but still I feel I have seen few devotees here during Kartik Parikrama or something. Manimati Didi, I know her very well. Then Padmanabh Maharaj, know them very well. And I have seen him too, seen her, and this Didi also. And one Prabhuji is cooking inside, I don't remember his name. Prasannatma. Oh, Prasannatma. Maybe I've seen him then. Prakashatma Prabhu is famous, so been with him many times. So it doesn't feel new for me because I've seen you all sometime during Kartik or somewhere. It's very nice to meet you all here. Very happy to know that you're all together trying to glorify Shri Radha and Krishna, trying to remember the words of Guru Varga. It's very pleasing to know. Donc, malgré que ce soit la première fois que Maharaj est ici, en même temps, il y a il y a plusieurs dévots qu'il a déjà rencontrés durant le Bhaktivedhanta Parikrama. Et donc, comme ça, il n'a pas l'impression d'être complètement nouveau ici. Et il est très content de voir qu'on se réunit ici pour glorifier Shri Radha et Krishna et se souvenir des paroles de notre Guru Varga. So before I begin, maybe you don't know me. I'm not sure if you know. I am Bhaktivedhanta, Padmanabh Swami, Maharaj. I took Diksha from Gurudev Shri Bhaktivedhanta Narayan Goswami Maharaj, and then I took my sannyas just 3 years before from senior disciple of Shri Gurudev and Shri Bhagavan Goswami Maharaj, Shri Srimati Parivrajak Maharaj, Bhaktivedhanta Parivrajak Maharaj. And then I used to, I studied in US where I met Shri Gurudev, and then he pulled me by Shika. So then I surrendered, I came to Mat. And then Gurudev mercifully, he engaged me in publication seva, so many books,
many different books actually. So till Gurudev was there in this material world, so he engaged me in so many books, publication seva. Then we used to publish some magazines too. So I used to do some seva in that too. Then after that, before he left, Gurudev told me he should give class. So I started to give class in Mathura, in Keshavji Gaudiya Math. Then he also wanted me, and he told me many different times that I want you to go out and preach my message. And by his desire, slowly, first I did within India for long years, for almost like 10 years. And then since 2 years, now I have started to go also in the West. So this is my first time here. I went to many different countries, US, Australia and New Zealand, and many different small countries like South Africa and others. Now I'm here. So, Maharaj, for translation. oh yeah, sorry. Donc, pour s'introduire, Srila Maharaj il a dit qu'il a reçu l'initiation de Srila Bhaktivedhanta Maharaj. Ensuite, il y a 3 ans, il a reçu l'initiation du sannyas d'un disciple de Srila Bhaktivedhanta Maharaj, qui s'appelle Parivrajak Maharaj. Donc, il a reçu le sannyas. Et avant ça, il a étudié aux États-Unis pendant de nombreuses années. Et c'est là qu'il a rencontré son maître spirituel, qui l'a tiré par la Sikha et l'a emmené en Inde pour vivre avec lui et l'a engagé par sa miséricorde dans le service de publication. Ils ont travaillé sur de nombreux livres et magazines et articles. Et ensuite, avant que Srila Bhaktivedhanta Maharaj quitte cette planète, il a demandé à Maharaj il lui a dit qu'il devrait donner des classes. Donc il a commencé à faire cela à la Keshavji Gaudiya Math à Mathura. Et ensuite, il lui a dit qu'il aimerait bien aussi qu'il voyage et qu'il prêche. Donc Maharaj, il a fait cela d'abord en Inde, et ensuite pendant environ 10 ans. Et ensuite, il a commencé à aller en Occident, il est allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, il a voyagé. Et là, c'est la première fois donc qu'il arrive en Europe. So we are, fortunate to be in the line of Sri Bhaktivedhanta Thakur, Donc on est Sri très Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and the disciples and grand disciples of Srila Prabhupada. We are very lucky, and my mission or my duty is only to remember the words of Sri Gurudev and Srila Prabhupada and the disciples of Sri Prabhupada, to remember and to glorify him. It's very simple. Donc on est très fortuné d'être dans la lignée de Srila Bhaktivedhanta Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, et de pouvoir suivre leurs disciples et leurs petits disciples, et la mission de Maharaj est de simplement répéter les paroles qu'il a entendues venant de leurs lèvres. Because it's a very difficult world and a very difficult time, so if we can remember and glorify their words, then our life is successful. Donc on est dans un monde très difficile, dans des moments aussi, une période très difficile, et si on arrive à se souvenir de leurs paroles, alors notre vie sera remplie de succès. So with this, I finished this small talk. Let's start with the class. Okay. So you finished with the kirtan and everything. Okay, done. Okay. Guraveshi Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedhanta Narayan Niti Namine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Minda Namo Mahavadanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine
Gauratpishe Namah. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kahanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Hare Krishna, chant along with me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So first of all, I offer my very humble obeisance to the feet of Padmanabh Gurudev, Shri Bhaktivedhanta Narayan Goswami Maharaj, then to the whole Shiksha Guru Varga, Shri Bhaktivedhanta Swami Maharaj, Shri Bhaktivedhanta Bhakti Goswami Maharaj, and His Holiness Shri Bhaktivedhanta Shri Bodharan Maharaj, then to the whole Rupanu Shri Guru Parampara, Sachinandan Gaurahari, Shri Radha Vinod Bihari Ji, Shri Radha Raman Bihari Ji, and deities here, Shri Jagannath, Baladev, Shri Bhadra Sudarshan Ji, Shri Gaur-Nityananda Prabhu, and to all the senior disciples, devotees present here, my very humble obeisance lotus feet. So it's my good fortune today, trying to please Shri Gurudev and trying to follow his words. Today I've come here and I'm very happy to meet you all here, very nice center. And it's a good time also. For the past 4 days, it continuously we are celebrating, beautiful days, tithis of our Guru Varga. Donc Maharaj tout d'abord offre ses hommages à tous ces maîtres spirituels qu'il vient d'énoncer. Il dit qu'il est très content d'être ici et que son désir c'est de suivre les instructions, de faire plaisir à son maître spirituel. Ah oui, et que ces quatre jours, en fait, on est très fortuné de pouvoir observer tous ces titis qui reviennent continuellement. So first, we celebrated Sri Jiva Goswami Path, Tithi day. Then we celebrated Sri Bhaktivedhanta Thakur's disappearance. Then yesterday, we celebrated Shri Bhakti Vigyan Bharati Goswami disappearance, and also Namacharya Srila Haridas Thakur disappearance. And today, the brother of Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Vishwarup Prabhu's disappearance, and also the sannyas day of Shri Swami Maharaj Prabhupada and Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj. Et donc ces 4 derniers jours, nous avons eu la grande opportunité d'observer ces titis, des jours sacrés. D'abord c'était Shri Jiva Goswami, Shri Bhaktivedhanta Thakur, après c'était quoi? Shri Haridas Thakur hier. Attends, 2 minutes, oulala. Donc hier c'était Shri Haridas Thakur, Shri Bhakti Vigyan Bharati. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la grande fortune de célébrer, j'ai oublié là parce que je suis toute perturbée. La prise de sannyas de Srila. Le sannyas de Srila Bhaktivedhanta Swami. Oh, sorry, maybe I should stop. I'll just keep going. It's just too much. Okay, sorry. Not this, it's just when people talk, I get up. Okay, sorry.
I should get used to it. So sometimes I just go fast. Et Mati Didi, she has very elephant memory. Oh, she has no memory. Good. No problem. She's coming back, she's coming back. No problem. So, it's our fortune that so many beautiful days we could celebrate. Just like Srimad Bhaktivedhanta, Bhakti Goswami Maharaj, he taught us that we should remember these days. Donc la Bhaktivedhanta Goswami Maharaj, il a mis l'emphase sur le fait que c'est très important de célébrer ces jours d'apparition de nos Vaishnavacharya. Yeah, so it's our fortune because he used to teach us that the day you forget Vaishnavas, then spiritually you are kind of dead. Donc il a dit le jour où on oublie les Vaishnavas, on est spirituellement mort. Yeah, so we should never forget these Vaishnavas. Donc il faut jamais oublier les Vaishnavas. Yeah. So, I would like to discuss or touch something about these different great personalities, little bit, and then, hope to remember and glorify them. Donc, Maharaj dit qu'aujourd'hui, il veut se souvenir de ces Vaishnavas et de pouvoir les glorifier parmi nous. Okay. So first, Sri Jiva Goswami Pad. Sri Jiva Goswami Pad, he is one of the Goswamis. Oh là là, tu ne m'aides pas, s'il te plaît, je suis en train de traduire, s'il te plaît. So Jiva Goswami Pad, he is one of the Goswamis, and he was instrumental in establishing two things. Donc Jiva Goswami fut un très grand instrument pour établir deux choses. The first thing is, he built a foundation upon which the beautiful moods of Rupa and Raghunath can be built. Donc il a établi une fondation solide sur laquelle les humeurs ou les sentiments sublimes de Srila Rupa et Raghunath peuvent être bâtis, construits. Yeah, just like this house, it needs a foundation upon which it can stand. So in a similar way, Jiva Goswami Pad, he wrote 6 dissertations, treatises on the philosophy of Chaitanya Mahaprabhu, based upon which one who reads that, based upon which then one can build this beautiful house of Bhakti Rasavrata Sindhu, Ujjwala Neelamani, Stavamala, then Raghunath Goswami Pad's Stavavali. Based upon that, one can build nicely. Donc tout comme ce bâtiment, cette bâtisse a une fondation solide, de même, Srila Jiva Goswami a écrit des dissertations importantes sur lesquelles peuvent être bâtis ensuite tous les autres ouvrages comme le Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjwala Neelamani, etc. Stavamala. The language style of Jiva Goswami, though it's very tough, very difficult because it is very short and succinct, meaning in very few words he's explaining so many different things, but still
he's very good at, pinpointing in very few words the, essence of all things. Et donc, la façon dont Srila Jiva Goswami écrit, c'est une façon qui est très succincte, qui est très au point même, et donc il va en profondeur, mais il dit des phrases courtes, mais très lourdes de sens. The second thing that he did is, he taught 3 stalwart disciples, Srinarottam Das Thakur, Sri Srinivasacharya Prabhu, and Sri Shyamananda Prabhu. These 3 stalwart the disciples he taught, and he made a way, a path, so that these teachings of Goswamis can reach the common people. Et donc il a eu 3 disciples formidables, donc Narottam Das Thakur, Srinivasa Acharya et Shyamananda Pandit. Il les a enseignés, il les a formés, et ainsi il a établi à travers eux des voies par lesquelles cette connaissance peut être distribuée par le monde entier. If Jiva Goswami Pad didn't do such a thing, then the teaching of the Goswamis, they would have remained only in the book, and that too only in Vrindavan. Normal, common people, they wouldn't have known what the teaching of Chaitanya Mahaprabhu is. Sans les écrits, les enseignements, les directives de Srila Jiva Goswami, personne n'aurait pu vraiment, véritablement comprendre les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, Jiva Goswami Pad, he did these 2 things, and because of which, today, we have both the philosophy and at the same time it's practical, this application in our life. We have this both. Donc Srila Jiva Goswami a accompli ces 2 missions. D'un côté, il a établi les fondations de la philosophie solide, et de l'autre côté, comment l'appliquer de façon pratique dans son quotidien. We see that Jiva Goswami Pad, he served Rupa Goswami Pad closely, even in such a way that we hear from Sri Gurudev that this one time Sri Vallabhacharya ji came and he pointed out some mistake in Rupa Goswami Pad's work, but then Jiva Goswami Pad, he went to him and he tried to teach him that there is nothing wrong in there. Then Sri Vallabhacharya ji came and told Rupa Goswami that you have the right disciple. Et donc, son Gurudev lui a expliqué comment, à quel point Srila Jiva Goswami était dédié à Rupa Goswami et comment il le servait. Et donc il raconte de l'histoire qu'une fois, il y avait Vallabhacharya qui est venu et qui a pointé des soi-disant erreurs dans la philosophie de Rupa Goswami. Quand Jiva Goswami a entendu ça, il est parti rencontrer Vallabhacharya et il lui a enseigné, il lui a expliqué combien en fait il n'y avait aucune erreur dans les enseignements de Rupa Goswami. Après cela, Vallabhacharya est venu voir Rupa Goswami en lui disant: tu as un disciple mais vraiment brillant. Then Sri Rupa Goswami Pad, he chastised Jiva Goswami, why you did that without getting my permission. So then Sri Gurudev used to say that it's a duty of disciple to do it. But here Rupa Goswami Pad, he tried to chastise Jiva Goswami because, he wanted
Jiva Goswami to know that if somebody like Vallabhacharya comes and says, one shouldn't be puffed up to contradict him. Et donc son Gurudev explique bien qu'en fait c'est le rôle et c'est le devoir du disciple de protéger les enseignements de son maître spirituel. Mais d'un autre côté, Rupa Goswami, en châtiant Jiva Goswami, parce qu'il l'a châtié d'avoir fait cela, il a enseigné que quoi, j'ai perdu. Lorsqu'une personnalité Lorsqu'une personnalité comme Vallabhacharya vient, on ne doit pas être orgueilleux et prétendre qu'on peut le corriger. So then he told Jiva Goswami to go away because you didn't, listen to me. Then Jiva Goswami Padi went to a faraway place near Nandaghat. And within a cave he used to live, no prasadam, nothing, and always used to cry, Ha Rupa Sanatan. And the villagers saw that one boy is sitting there and crying and calling Rupa and Sanatan, not taking any prasadam. Villagers used to come and give prasadam, not taking prasadam. Et donc, Rupa Goswami, il a exilé, il a repoussé Jiva Goswami en le châtiant, et celui-ci s'est réfugié dans une grotte, et là il jeûnait et il pleurait constamment, Ha Rupa, Ha Sanatan. Et les habitants venaient, ils ont vu ce jeune, vraiment ce jeune Vaishnava, et ils lui apportaient à manger, mais il ne mangeait pas. So then, one day when Sanatana Goswami Padi came to that place, the villagers, they said, oh, now we we thought you to be a big Baba, but now we have one more. Who is that? The villagers said, oh, he is crying all the time and saying only Ha Rup Sanatan and not even taking prasadam. So then Sanatana Goswami was surprised. He said to the villagers, take me to him. And then when he went there with the villagers, he saw that it was Jiva Goswami. Et donc, il y a Sanatana Goswami qui passait par ce village et les villageois lui disent, ah, mais on a un autre Baba comme toi ici. Il dit, ah bon, c'est qui? Il dit, ben c'est un jeune qui est dans une grotte et constamment il pleure, Ha Rupa, Ha Sanatan, il ne mange pas, il jeûne. Et Sanatana Goswami a demandé, s'il vous plaît, amenez-moi à lui. Arrivé là-bas, il a découvert qu'en fait c'était Jiva Goswami. And when Sanatana Goswami saw that, immediately, he went to Jiva Goswami, and when Jiva Goswami saw Sanatana Goswami, they both cried, and Sanatana Goswami was like very, very, sad to see the position of Jiva Goswami. He was very, really, really sick, and he didn't have any prasadam. He was crying. So Sanatana Goswami Pad, he embraced Jiva Goswami and they both cried. Donc quand Sanatana Goswami a vu la condition pitoyable de Jiva Goswami qui pleurait constamment, qui était amessié, il a pris dans ses bras, il l'a étreint et tous les deux ont pleuré. So then Sanatana Goswami Pad forcefully he brought Jiva Goswami to Rupa Goswami, and then Sanatana Goswami Padi chastised Rupa Goswami because his big brother, so he can chastise him. So chastised him, saying that your duty is to show mercy on all the souls of this world. Soul meaning Jiva. Then why leave this Jiva? Et donc Sanatana Goswami a pris Jiva Goswami de force, il l'a amené avec lui, il l'a amené voir Rupa Goswami, comme Rupa Goswami c'est son frère cadet. Il a châtié, il lui a dit, tu montres ta miséricorde à toutes les âmes, tous les jivas, et pourquoi pas à ce jiva-ci. So then he chastised Rupa Goswami. Immediately Jiva Goswami went to Rupa Goswami, fell at his feet and begged forgiveness. And they both embraced and they cried.
And like this, it was a very touching, situation. Et donc Jiva Goswami, tout de suite, il s'est prosterné de tout son nom au pied pareil lotus de Rupa Goswami. Celui-ci l'a relevé et tous les deux se sont étreints et ils ont pleuré tous les deux et c'était une scène émouvante. So like this, Jiva Goswami, he served Rupa and Sanatana and he got their mercy. Et c'est ainsi combien Jiva Goswami a servi les pieds pareils lotus de Rupa et Sanatana et a reçu leur bénédiction, leur miséricorde. So the point is, some people think that there is a difference in what the Jiva Goswami Pad is saying and what Rupa Goswami Pad is saying, particularly about Swakiya and Parakiyavad. Et donc certaines personnes erronées pensent qu'il y a une différence entre les enseignements de Rupa Goswami Pad et Jiva Goswami, spécialement dans le thème de Parakiyavad et Swakiyavad. Shri Guru Maharaj, he used to teach everybody by saying that there is no difference between them. Though Jiva Goswami Pad, you might have written something about Swakiyavad and things like that, but in heart, by heart he is Parakiyavad, he follows Parakiyavad of Rupa Goswami Pad. Sorry, I didn't get that. Didn't get it? Distracted. Okay. Sorry. Though there might be difference, Between the two. though it may seem that Jiva Goswami Pad has written about Swakiyavad, still in heart he follows Rupa Goswami Pad. Parakiyavad he follows. Externally there seems to be a difference. Because Jiva Goswami Pad is saying, there is no this Parakiyavad only, this Swakiyavad. So, but that may seem like a contradiction from what Rupa Goswami Pad said. So, but by heart, he is following that, but for some special reason he is saying Swakiyavad. Donc, bien qu'en apparence, Jiva Goswami, bien sûr, il a écrit sur le Swakiyabhav et il dit qu'il n'y a pas de Parakiyabhav, il n'y a que le Swakiyabhav. En fait, intérieurement dans son cœur, il suit complètement les enseignements de Rupa Goswami qui parlent de Parakiyabhav. Mais il a écrit ces textes avec une mission vraiment bien particulière. Okay. So, why did Jiva Goswami Pad differ? The reason being, these topics are very tough, very difficult for new people to, because the new people, they cannot relate to the pastime of Radha and Krishna. To make simple for them, Jiva Goswami Pad proposed Swakiyavad. Et donc, comme les sentiments ou le Parakiyabhav, c'est quelque chose d'élevé que les gens du commun ne peuvent pas vraiment accéder ou comprendre, c'est pour eux qu'il a écrit ces textes sur le Swakiyabhav. So Shri Vishwanath Chakravarti Pad and Bhaktivedhanta Thakur, they reconciled these things. So without the mercy of Bhaktivedhanta Thakur and Gurudev and Shri Vishwanath Chakravarti Pad, it's very difficult to reconcile these differences. Et donc les acharyas qui ont suivi, comme Bhaktivedhanta Thakur, son Gurudev, Vishwanath Chakravarti Thakur, ils ont en fait écrit et prêché pour réconcilier ces apparentes différences, contradictions. Externally there may seem difference, but once we hear from our previous Vaishnava acharyas, then we can see that there is no difference, because Jiva Goswami Pad, he has served
Sri Rupa Goswami Pad very closely. He knows him much more than anybody else. Et donc, So, sorry. how can there be difference? Et donc, comment peut-il y avoir une différence entre ces deux enseignements, puisque Jiva Goswami a servi de tout son cœur et son âme les pieds par les lotus de Rupa Goswami, il était en compagnie constante avec lui, donc qui donc connaît mieux Rupa Goswami que Jiva Goswami? So like this, like so many glories of Jiva Goswami Pad. Et donc ainsi, il y a de nombreuses gloires sur Jiva Goswami Pad. So then we celebrated the divine disappearance of Sri Bhaktivedhanta Thakur. And so regarding Bhaktivedhanta Thakur, we all know so many different things, right? But especially we are all, everybody is indebted to Bhaktivedhanta Thakur for so many different things. But especially for bringing this message of Chaitanya Mahaprabhu to this present generation in such a beautiful, simple way. Et donc ensuite, nous avons célébré l'apparition de Bhaktivedhanta Thakur et nous avons beaucoup de connaissances, on sait beaucoup de choses sur lui. Mais en particulier, nous sommes entièrement endettés envers lui d'avoir amené cette science de la Bhakti, d'enseignement de Mahaprabhu d'une manière, présentée d'une manière très simple qui est accessible à tous. Imagine if Bhaktivedhanta Thakur he hadn't written in such a simple language. There is no way for us that we would have known what Jiva Goswami Pad has said, Rup Sanatan Goswami Pad has said, the Raghunath Goswami Pad has said, or even Krishnadas Kaviraj Goswami Pad has said. It would have been very difficult for us. Et donc, sans recevoir les écrits de Bhaktivedhanta Thakur qui a traduit de façon très lisible et très simple, facilement accessible, les écrits de tous les acharyas que Maharaj vient d'énoncer, on n'aurait pas pu avoir accès à ces écrits. Yeah. Difficile de les comprendre. Accès à des lectures. So things would have been very difficult, So the generation, they don't know these things. So Bhaktivedhanta Thakur, full of compassion, in a very simple, sweet language, he brought those tough concepts and tough things to the present generation. Et donc, rempli de compassion, Srila Bhaktivedhanta Thakur a englobé tous ces concepts, tous ces points philosophiques tellement élevés et complexes, et il les a présentés de façon très simple pour la génération d'aujourd'hui. So we can see that Bhaktivedhanta Thakur is not of this material world. He is completely special. The reason being, what he did, nobody can even imagine to do such a thing. Et donc, Srila Bhaktivedhanta Thakur n'est pas une personne ordinaire, bien sûr, il est d'un autre monde, et on ne peut même pas imaginer tout ce qu'il a fait. He was married, he had 10 children, he worked for the government, that too in a big post. Still, he was very famous also in social circles. Still, he managed to chant, the prescribed rounds of the holy name
almost like, 1 lakh, 64 rounds, then write so many books, so many, poems, kirtans, then give class, read, give class, so many different things. It's just, not just 1 or 2 books, more than 100 books in different languages. It's just simply amazing. Et donc c'est vraiment très fascinant, extraordinaire. Il était marié, il avait 10 enfants, il avait une position importante dans le gouvernement britannique et aussi il avait une très grande renommée. Et en plus de ça, de faire tous ces devoirs-là, il chantait 64 tours par jour. Il a écrit de nombreux ouvrages, des poèmes, des chants kirtan et en plus il donnait des conférences, des katas. Amazing thing is the way he summarizes, it's simply, so beautiful, so nice. In a normal way, if we compare and see, for us, even to read one time is very difficult, let alone reading and grasping what's been told and speaking about it and going in depth. But for him, he just reads only once and he just gives the gist in such a way that it's like beyond this material world. I didn't get fully what You didn't get it? Not fully, Okay. not 100%. I'm just comparing, Bhaktivinoda Thakur with us. For us to even read one time and grasp, it's very difficult. Still we don't grasp what's been told. But for him, just reading only one time and giving the gist in such a beautiful way, it's just, beyond this world. Donc Maharaj fait une comparaison entre nous et Bhaktivinoda Thakur dans le sens où nous, on peut lire des ouvrages encore et en fait on n'y perce pas le sens profond, tandis que lui, à seulement de lire une seule fois, il donne des commentaires qui vont tellement en profondeur, qui dépassent notre imagination, C'est sa façon de résumer, il va à l'essence même en quelques mots, et ça c'est inimaginable. Voilà. Especially the kirtans that he has written, that we sing. It's like he has summarized the teachings of Srimad Bhagavatam, then Chaitanya, Charitamrita, in such a beautiful, sweet way. It's just, so all these things shows that he is a near and dear of, Chaitanya Mahaprabhu. He is from there, not from here. No, it doesn't belong to this material world at all. Because a normal person, he cannot do things like this. So a normal person, he cannot do things like this. Et donc si on examine une personne ordinaire, on peut voir qu'ils sont incapables de faire ce que Bhaktivinoda Thakur a fait. Donc tous les kirtans qu'il a écrits et aussi comment il combien de manière tellement merveilleuse il a résumé le Chaitanya Charitamrita. Et par toutes ses actions, on peut comprendre qu'il est une personne très proche et très chère à Shri Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur made the teachings of Goswamis simple and possible to read for the present generation. Without his mercy, we would have never become Krishna conscious devotees. Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué les enseignements, les écrits des 6 Goswamis, et sans sa grâce, on n'aurait jamais pu comprendre leur teneur et portée. Bhaktivinoda Thakur taught us that it is possible to do bhakti wherever you are and whichever stage you are.
it's not difficult. Only we should have our heart and dedication that we should do it, then it's possible for us. Et donc il a enseigné que qui que l'on soit et où que l'on soit, il nous est possible de pratiquer la bhakti si on s'y donne, si on a la volonté de le faire. So Bhaktivinoda Thakur also, two great contributions he has made. One is the discovery of the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, and the second is giving birth to Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Et donc les deux contributions majeures de Srila Bhaktivedhanta Thakur, c'est de découvrir le lieu de naissance Yogapit de Mahaprabhu et de nous donner Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So based on what Bhaktivinoda Thakur has given, so that has become like a foundation upon which Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada successfully he could preach the whole world. Because without that foundation of different thoughts and works, Bhaktivinoda Thakur, it would have been very difficult for Prabhupada to preach the mission of Chaitanya Mahaprabhu the whole world. Et donc c'est sur cette fondation qu'a bâti Srila Bhaktivedhanta Thakur par ses écrits et ses enseignements que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur a pu ensuite, bien établi sur cette fondation, répandre cet enseignement par tout le monde. Whatever Bhaktivinoda Thakur has written, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he gave the practical, application of all those things. He taught people to follow. So it was like a good combination. Bhaktivinoda Thakur, he made the foundation, everything, and then Prabhupada, he spread that mission the whole world. Et donc, ce qu'a fait Bhaktivedhanta Thakur, c'est d'encapsuler tous ces enseignements et de les rendre vraiment pratiques dans la vie de tous les jours et accessibles à tous. Et ensuite, sur cette fondation, sur la Bhaktisiddhanta Saraswati a pu répandre par tout le monde cet enseignement. Ginger Tea. Ginger lemon. Hot ginger drink. For Okay. Thank you. Merci. good medicine. Good medicine. Oh, you like the French? Okay. So, Bhaktivinoda Thakur is very merciful upon us. And then he showed, we should manage our time and we should try to read, to kirtan, to chant and remember Krishna in such a nice way that, we can fulfill the material responsibilities also, and at the same time we can also, fulfill the spiritual duties, and doing this we can develop a love of God and Krishna consciousness. Et donc, Srila Bhaktivedhanta Thakur est très miséricordieux envers nous. Il a enseigné comment remplir ses devoirs matériels et comment pratiquer sa conscience de Krishna, donc chanter, lire, etc. Et donc, en pratiquant ces deux voies en parallèle, on peut atteindre le pur amour pour la Radha Krishna. He used to have like 10 different children and one big responsible job, district magistrate. And then he was a big person in the social circle also, but still he somehow managed to take time out. Because, he showed us that if we want bhakti, we have to be smart. So, what he would do to chant,
Normally we would say, oh, we don't have time, we are very busy and we are so much. But he showed us that, when the whole family is busy with the family thing, during that time he would sleep. From 7 o'clock evening time till 12 in the midnight he would sleep. When the whole family is very busy with the material things. And when they all went to sleep, he would wake up at 12. And then from 12 to 4:30, he would chant peacefully. And he would chant very deeply, without any disturbance. Et donc il nous a enseigné par son propre exemple, bien qu'il soit un magistrat, qu'il ait 10 enfants et qu'il était très occupé à ferrer dans des cercles sociaux aussi, quand même il réussissait à chanter 64 tours et on connaît bien son emploi du temps. Et donc il a dit que pour atteindre la Bhakti, il faut être très intelligent. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Quand la famille et toute la société est bien occupée entre 7h et minuit, c'est bien 7h et minuit, non? Oui. 7h et minuit, tout le monde est très occupé, etc. À ce moment-là, lui dormait. Et après, quand tout le monde dormait, c'est à ce moment-là qu'il se levait de minuit à 4h. Il avait la paix absolue et c'est là qu'il chantait de manière très profonde. So we have to be smart like this, intelligent like this. But that intelligence, Shri Guru and Krishna they will give. But we have to be sincere for that. We really want to have that, then they will give. So with such an, intelligence, if we try to follow Bhakti, then Krishna will be pleased. Et donc nous aussi, on a aussi besoin d'appliquer cette intelligence. Et cette intelligence, elle viendra de Guru et Krishna. Quand on est réellement sincère, eux, ils nous le dévoileront, cette intelligence. Et à travers cette intelligence, on pourra développer notre Bhakti. Next we celebrated the disappearance of Namacharya Shila, Haridas Thakur, yesterday, and we all know so many different things. The way he tolerated the persecution, still he chanted. So the main teaching that we learn from him is to tolerate. Then we can chant. Et ensuite, on a célébré Srila Haridas Thakur. Et quel est son enseignement? C'est bien qu'il fut persécuté de façon atroce, il a toujours continué à chanter et donc il nous apprend la tolérance. Because if we don't tolerate, we are bound to get disturbed. If you are disturbed, then you cannot chant peacefully, happily. En fait, la tolérance est tellement importante. Si on n'a pas cette tolérance, alors on va être perturbé. Et si on est perturbé, on ne peut pas chanter de manière paisible. And, we're always bound to get disturbed. We get disease, we get sick from the body, we are bound to get disturbed. Or if somebody says something, our mind is disturbed, okay? Or if the situation is not good, then we are bound to disturb, So like there's so many reasons for disturbance. We were discussing yesterday with Maharaj, and he was saying that, the government has put a new rule that those who stay more than 3 months, those who go outside of France, stay for more than 3 months, no more pension. Pension, right? Yeah, no more pension. So there's a difficult situation for somebody who wants to stay in Vrindavan,
So difficult things. It's always changing, something new, crazy things happening. You know. Et donc il y a toujours une excuse, il y a toujours de quoi être perturbé. Par exemple, si on devient malade, alors on est perturbé par le corps. Si quelqu'un dit quelque chose de déplaisant, on va être perturbé dans notre mental. S'il y a des situations dans le monde, dans notre environnement qui sont perturbateurs, on va être affecté. Et donc il y a toujours une excuse pour être perturbé. Maharaj dit qu'il discutait hier avec notre Maharaj qui lui expliquait que il y a une nouvelle législation en France pour toutes les personnes retraitées, ceux qui surtout qui ont la retraite minimale, ils ne peuvent pas quitter le pays plus de 3 mois. Et donc pour ceux qui veulent vivre à Vrindavan, c'est très difficile parce que sinon ils n'ont plus de retraite. France is famous for, strikes and revolutions. So on 10th, Maharaj was saying on 10th there is a strike again. So there will be disturbances, so many different things happening, but still, we should not get disturbed and not spend so much time, you can discuss a little bit, but not spend so much time in discussing only on that. And sometimes, by nature, when you start to discuss, you take sides. And when you take sides, there's a fight. It's from the left, you're on the right, you're in the middle, you're this and that, then you start fighting. So then the main purpose is lost. So we have to keep it mild and moderate, not get too much disturbed by these things, and try to keep the focus on how we can develop the love of Godhead. Et donc la France est réputée pour être un pays révolutionnaire de la Révolution française. Et de grève. Et de grève. Et donc, je perds le fil tellement facilement, moi. Tu peux prendre la relève. Ouais. Donc la France, elle est vraiment connue pour faire des grèves, être pas d'accord, etc. Donc Maharaj, il dit que c'est aussi des choses qui nous dérangent. Et donc on peut en discuter un petit peu, mais pas s'attarder dessus et d'en parler de long en large. Parce que quand on va en parler naturellement, on va prendre de côté parti. Alors soit de gauche, soit de droite, soit de milieu. Et là après on va se disputer. Et ensuite on ne pourra pas progresser dans notre bhakti. Et notre focus, notre concentration sur notre but, il sera perdu. Haridas Thakur, he famously said that even if they're gonna cut my body into many pieces, still I would not stop chanting the holy name. Haridas Thakur, il a dit quelque chose de très connu que tout le monde a entendu, que même s'il me coupait mon corps en 1000 morceaux, je n'arrêterais pas de chanter les saints. So that should also be our motto. The political, social, physical, mental situation may keep changing. Disturbance may come in many different ways. Still, we should make it, take it a vow and make it a mission that no matter what, we will not leave bhakti, we will not leave chanting the holy name and serving the Vaishnavas and listening katha. Donc ceci devrait également être notre engagement à nous, que malgré tous les différents problèmes politiques, sociaux, économiques, mentaux, émotionnels, etc., nous ne devrons pas abandonner notre bhakti, chanter les saints noms et écouter Harikatha. We can try to solve the problems of this material world. We can be successful, but one problem is finished, then a next problem comes. So there is no stop to these things. So we should only give, minimum mind and thought to it and more time to our Krishna consciousness. Donc on a beau essayer de résoudre les problèmes de ce monde et peut-être qu'on va y arriver, mais une fois qu'on aura résolu un problème, un autre va apparaître. Et ainsi de suite, et jamais on réussira à trouver la paix. Et donc on peut y prêter un peu d'attention, minimum, mais surtout mettre notre concentration sur notre conscience de Krishna. Okay, next we celebrated the disappearance day of
Shri Srimad Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj. So, I'm not sure how many of you have seen him. Maybe you have heard him. Maybe, on Zoom or somewhere you have seen him. But I had some fortune to see him, to serve him for some days. And just after Shri Guru Maharaj, Shri Bhaktivedhanta Narayan Goswami Maharaj left in 2010, before that, I didn't know him much because I was so busy in publication. I mean, I didn't even have time to know these things. I was so busy in publication and Gurudev, that's it. And the Vaishnavas in our Sangha, basically. So there was no time to even know about the devotees within our Sangha, many different devotees. Many of them are seen by face, but not, I didn't get a chance to talk because we were always busy in publication. And Shri Gurudev was like 2 deadlines, one in Gaur Purnima and one in Kartik. Ensuite, nous avons célébré la disparition de Srila Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj. Donc Maharaj, il demande, peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, qui l'ont déjà entendu parler, peut-être par Zoom. Et Srila Maharaj, lui, l'a rencontré, il a eu l'opportunité de le voir et même de le servir un petit peu. Mais avant la disparition de son maître spirituel, Srila Bhaktivedhanta Narayan Maharaj en 2010, il était tellement occupé dans son service de publication qu'il ne connaissait pas ces autres Vaishnavas en dehors de sa Sangha. Même à l'intérieur de la Sangha de son temple, il ne connaissait pas tout le monde parce qu'il était tellement occupé dans le service de publication. Il y avait deux dates importantes que Srila Narayan Maharaj disait, c'était le mois de Gaur Purnima, pour Gaur Purnima, le festival de Gaur Purnima, et le mois de Kartik, qu'il fallait que les livres sortent à ces dates-là. Donc Maharaj était tellement occupé qu'il n'avait pas le temps de connaître les autres Vaishnavas. 2 échéances. 2 échéances. So 2 deadlines is for the books. So during Kartik we have to bring out 1 book, and during Gaur Purnima we have to bring 1 more book. So like 2 books, not small enough, big. So we didn't have time, to even think about, anything else, So I used to do seva for like 10-12 hours a day, and that too in a mud to do so much, it was only like focused. So like in Mathura, Keshavji, Gaudiya Math was so busy with the publication team, I wouldn't even know what's happening downstairs, many times. So because of which, I didn't get a chance to go and meet Vaishnavas, but during Rupa Goswami Pad Tithi, maybe I have seen a couple of times, but not, specifically. Yeah. Donc Maharaj était tellement occupé à terminer des livres, ce n'étaient pas des petits livres, c'était des gros livres pour justement le Gaur Purnima ou le mois de Kartik, c'était les dates, les échéances, les dates limites que les livres il fallait qu'ils sortent. Et parfois il était occupé dans son service pendant 10 à 12 heures par jour. Et tellement qu'il était occupé qu'il ne savait même pas ce qui se passait à l'étage d'en bas. Et donc c'est pour ça qu'il n'avait pas eu l'opportunité de rencontrer les autres Vaishnavas. Mais peut-être parfois, pour la disparition du festival de Srila Rupa Goswami, il a pu en apercevoir quelques-uns. So then when Shri Gurudev left, it was like a big vacuum. That's when, Vaishnavas, some Vaishnavas, we were in Jagannath Puri, and that's when in 2011, I think during Gurudev's Vyas Puja, I think, in 2011, in January, like a month after Shri Gurudev left, so that's when Vaishnavas, some Vaishnavas, they took me to Shri Chaitanya Gaudiya Math in, the main road near the Jagannath Puri temple.
And that's when I met first time Shri Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj. Donc après la disparition de son maître spirituel en 2010, ça fait un grand vide, un énorme vide. Et ça c'était en 2010, en décembre à Jagannath Puri. Et ensuite en janvier, ils ont célébré l'apparition de Vyasa Puja de Srila Bhaktivedhanta Goswami Maharaj. Et c'est là que certains dévots l'ont emmené à la Sri Chaitanya Gauriya Math, qui se trouve sur la grande route à Jagannath Puri. Et c'est là la première fois donc qu'il a rencontré Srila Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj. So when I met him for the first time, I asked him genuinely that what a disciple should do when Gurudev leaves. So he said beautiful things. He said two things. First thing he said is, one should try to remember what he has, taught you, glorify it. Second is, try to fulfill what he desires. Ensuite, donc Maharaj, il a posé cette question à Srila Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj. Il lui a demandé, vraiment sincèrement du fond du cœur, il lui a dit, qu'est-ce que l'on doit faire, qu'est-ce qu'un disciple doit faire lorsque son maître spirituel il quitte ce monde. Et là, Srila Bhaktivedhanta Bharati Goswami Maharaj, il a donné deux réponses très très belles. Il lui a dit, en premier, on doit se souvenir des instructions que le maître spirituel il nous a données, de ses paroles, et les glorifier, de ce qu'on a entendu de notre maître spirituel, et glorifier ses paroles. Et ensuite, on doit essayer de satisfaire les désirs du maître spirituel. So then, those two teachings were really touching, because that's what the real thing is. It's not like when Guru leaves and you say goodbye and then you go back, but rather you remember him and try to follow and try to fulfill his mission. So those two words of Maharaj really touched me. Said this is the real nut, the essence of all these things. Et donc Maharaj, il a trouvé ces réponses tellement précieuses, tellement belles, parce que lorsque le maître spirituel il quitte ce monde, on n'est pas indifférent, c'est pas juste qu'on va se dire bon ben au revoir, à la prochaine. Non, au contraire. Et donc les réponses que Srila Maharaj lui a données, que c'est important d'essayer de satisfaire, de servir la mission que pour laquelle notre maître spirituel il est venu, de continuer à servir cette mission. Et ça c'est l'essence. Ça c'est l'essence même donc de cette instruction. So then, many times I used to meet Maharaj and used to listen his katha. During some, meeting, when he used to come to Faridabad and he gave classes, he talked about topics which Shri Gurudev used to touch, like Uddhav Sandesh and few other topics like that. And when he spoke, I felt that Shri Gurudev is speaking. Ensuite, Maharaj est allé rencontrer Srila Maharaj plusieurs fois, l'écouter ses harikatha. Et lorsque Srila Maharaj il venait à Faridabad et il donnait des kathas, il parlait souvent sur les mêmes sujets auxquels de Srila Bhaktivedhanta Maharaj Goswami Maharaj il discutait, tels que Uddhav Sandesh et d'autres. Et donc Maharaj avait l'impression que c'était son maître spirituel lui-même qui parlait à travers Srila Bhaktivedhanta Maharaj. Maharaj used to say this one thing many times, that if one becomes sincere, then problems go away, disturbances go away, and somehow, we can get the result. So Maharaj, you always used to say that you become sincere, then you somehow
you will get it. But if you don't become sincere, you know, if we develop some kind of a material motive, then things become tough. Le Maharaj, il a répété à plusieurs reprises comment, si on est sincère, alors toutes les difficultés, les problèmes, ils s'en vont. Et là, ça devient facile, on peut continuer à pratiquer. Mais si on n'est pas sincère et qu'on pratique avec des désirs matériels, avec d'autres désirs, alors là, on n'est pas à des difficultés. Maharaji became a guiding light force for many, disciples of the Gurudev after he left. Maharaji was also very kind and caring, was giving shelter, and it was a source of, we can say, devotees they were feeling so much like separation from him, and Maharaji was like a solace, for the separation from Sri Gurudev. Et Sri Maharaj, il était une source de grande inspiration, tel un refuge lumineux pour beaucoup d'entre les disciples de Sri Bhaktivedhanta Goswami Maharaj. Et alors qu'eux, ils sentaient une grande séparation due au départ de leur maître spirituel, Sri Maharaj, avec tellement d'affection, il était un grand réconfort pour tous ses dévots. From Maharaj we can learn that he was not compromising with the principles. With the Shastra, with the principles, with the teachings, with the Vaishnavas, no compromise. He was very strict. Une chose qu'on a appris de Srila Maharaj, c'est qu'il ne faisait jamais aucun compromis quand ça venait aux principes, aux écritures, aux Vaishnavas, à toutes ces choses-là. Jamais il ne faisait aucun compromis. So then, finally, today's Tithi, Vishwarup Mahotsav. Et ensuite, aujourd'hui, c'est le jour de Vishwarup Mahotsav. Vishwarup was the brother of Chaitanya Mahaprabhu, and then he was there with Mahaprabhu in Navadvip, but slowly, with the divine association of Shri Advaita Acharya and learning Bhagavad Gita from him, he developed a detachment from this material world, and without telling his mother and father, he left this material world, took sannyas, and he was, traveling in many different places. Donc Vishwarup est le frère, le grand frère de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il était avec lui à Navadvip, et par l'association de Sri Advaita Acharya, en allant l'écouter parler, faire des discours sur la Bhagavad Gita, dans son cœur, il a commencé à avoir le détachement pour ce monde matériel. Et sans rien dire à ses parents, Sachimata Jagannath Mishra, il a quitté la maison. Et puis, So, il a voyagé. So when Mahaprabhu, later on, he also took sannyas. He went to South India, he was traveling there. When he reached a place called Pandharpur, where Vittalji, Lord Shri Vittalji Krishna is there he heard that Vishwarup was here. And on this day, he heard that Vishwarup, he left this material world, and then, he was nothing but Shri Baldev, a form of Shri Baldev. So he merged in, Shri Nityananda Prabhu. Donc il a quitté sa maison et il a pris sannyas et il a voyagé à travers l'Inde. Et lorsque Sri Chaitanya Mahaprabhu également a pris sannyas, il a voyagé et il est arrivé au village de Pandharpur, là où le Seigneur est sous la forme de Vittalji.
Et c'est là, dans ce jour-là, aujourd'hui, que le Seigneur il a appris la nouvelle que son frère Vishwarup était arrivé, était aussi également à Pandharpur, mais qu'il avait quitté ce monde. Et mais comme Sri Vishwarup, il est non différent de Baladev Prabhu, et lorsqu'il est parti, il s'est fondu dans Nityananda Prabhu. So then Mahaprabhu, when he heard that Vishwarup, he left. So on this day, he shaved his head and, he glorified him. He gave a feast to the Vaishnavas present there and he celebrated this day. That's what is called as Vishwarup Mahotsav. Et lorsque Chaitanya Mahaprabhu il a entendu la nouvelle, il s'est rasé la tête et il a fait un festin pour tous les Vaishnavas. Et c'est pour ça que ce jour-là, ça s'appelle Vishwarup Mahotsav. And also today is the day of, the sannyas day of Srila Bhaktivedhanta Swami Maharaj Prabhupada. So he took sannyas on this day. And also Param Gurudev Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj also, he took sannyas on this day. Et aujourd'hui est également le jour que Srila Bhaktivedhanta Bhaktivedhanta Swami Goswami Maharaj Srila Prabhupada, il a reçu sannyas. Et également Shri Srimad Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj aussi il a pris sannyas en ce jour. So we hear from Swami Maharaj Prabhupada. Today also a quote came that when Param Gurudev left in 1968, he was in Seattle and he was glorifying him. Therein he has told that, I didn't want to take sannyas. But then Sripad Narayan Maharaj, he kindly, he guided me, forced me, took me to Keshav Maharaj, and he was, he mercifully gave me sannyas, though I was not willing. Et Srila Prabhupada, Bhaktivedhanta Swami Srila Prabhupada, il a écrit une lettre en 1968, lorsque Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj il a quitté ce monde, parce que Srila Prabhupada il se trouvait aux États-Unis à Seattle. Dans cette lettre, il dit comme quoi il ne voulait pas prendre sannyas, mais c'est Srila Bhaktivedhanta Narayan Maharaj qui l'a poussé, qui l'a emmené voir Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj et qui a insisté qu'il prenne sannyas. So, such is the beauty of the Vaishnavas, and Gurudev, he used to tell Swami Maharaj that if you don't take sannyas, then you cannot fulfill the mission of Prabhupada. He wanted you to go out and preach. The sannyas is favorable for that. So slowly, Gurudev convinced him, and then, he took sannyas on this Tithi in 1959. Et Srila Bhaktivedhanta Narayan Maharaj il disait à Srila Prabhupada que si tu ne prends pas sannyas, alors tu ne pourras pas accomplir le désir, les instructions de ton maître spirituel, de répandre, d'aller prêcher à travers le monde. Et donc, finalement, il a accepté en 1959. So today is the beautiful Tithi, and we are celebrating it. And today evening, I heard we are having a lunar eclipse. There also in India also there is a lunar eclipse today. And then there it's for short time, from 9:30 till 1:30. But here 4:30 to 11. 4:30? 9 to 9. Huh? 6:30. 4:30. To 9. 5:30. Here it says 6:30 till 9. 6:30. C'est jusqu'à 22h ici. Actually, it's from 6:30 Different till document. 10. But because it's 1 hour before, we do 5:30 till 11. 1 hour before, 1 hour after. Oh, so 5:30 till 11. No, Yes, Different people yes. are saying different things. Yeah, I know. non. C'est pas si tard. So what should we do, Maharaj, for you? Huh? What should Pas we si do tard. Toutes les during this? informations que j'ai No, you tell me what time it is actually. She will say one thing, I will say No, one no, thing. no, no, no. What time they are showing here? Acha. Here they're saying 6:30 till 9. Yes.
En France. 6:30 till 9. The news, in the news. And the peak Huh? is 8:30 to 9:30, something like that. The Ah peak oui, of the c'est- peak. The C'est peak. différent, à Mirepoix, Ok. ça peut être différent. The peak is like 7:30. 7:30 the peak. Le début de la totalité. De 7h à 8h. So 6:30 till 9:30. Huh? So okay, it's good. So you start from 6 until 10 you do it, 9:30, 10 you do it. That's fine. Okay. So we don't eat. They do some kirtan, or you chant. One who chants and one who does a mantra, during that time they get 100 times more result than the normal time. So that time you should chant, the Maha Mantra or chant the mantra, Gopal mantra, or you can sit and do, kirtan. So you get 100 times more result than the normal time. So that time is very special. Donc durant l'éclipse, c'est un moment très spécial en fait. Et celui qui chante son mantra, le Maha Mantra, le Gopal Mantra ou en Kirtan, il obtient 100 fois les résultats plus que d'habitude. Now, lock. Take some photos from here, from the group and myself also. Now you have to unlock it. Oh, okay. I just do it like this. Oh, no, it's okay. Haribo. C'est le pic. Hey, Manimati! Here. Il ne voit pas, il était devant. Sit. Elle s'assoit. Jai Jai Shri Ram. I'll take my photo also speaking like that. So with this we finish our class today. I think it's time for Yes. Bhogarati and some prasadam. And a nice meeting you all here. Many faces, I know from seeing in Kartik time, and many different new people also. So pleased to be here, to meet you all. Very nice. Thank you so much. Hare Krishna. Oh, just a small discussion, because the first time. So is French a tough language? Very simple. Simple. No, complex. Huh? French is complex. Complex. Compared to English is complex. What I see is you write something, you say something else. Ah, yes. Definitely. All the consonants you don't pronounce. I mean, French, you never go by what you write. No. Oh, yeah. It's not phonetic. Huh? It's not phonetic. Yeah. It's a romantic language. Yeah, romantic. Okay. So it's very tough for those people who are not used to it, It's more like a nasal language. You use more nasal sound. Yeah. Nasal. Huh? C'est nasal, français? C'est un peu français. C'est un peu tout le français. Nasal, le guttural et nasal. Right? No? Yeah. Okay. They don't know. I know only 2-3 words like mercy, bonjour, something like that. C'est pas mal. Ah, It's good. good. C'est good stuff. Bienvenido is French? No. No. Bienvenue, one more to say. Bienvenue. Bienvenue. Okay. Bonjour, Bonjour. merci. Merci. Encore. Ah, Agnor, encore. oh, that's tough. Okay. Au revoir. Ah, Au revoir. Alright? God Premanande. Hari Hari Bol. Hari Hari Om. Hari Hari. Thank you so much for the ginger tea and for the
since I added, the cough got subsided a little bit. Thank you. Good medicine, ginger. Ginger and lemon, good medicine for. No. Yeah. Fait l'article, qu'est-ce qu'il a dit, non? Non, on fait pas l'artillerie. Il a dit oui. Mais on fait Alors pas on a besoin de l'artillerie. quelques bras pour emporter les choses là-bas. Program was live? We don't do Bhogarti. Okay, you don't do? No. We do Sandhya in the morning. Program was live? Yes, Maharaj. Where?